Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana katika International Accounting Day mwaka 2023. Sitachukua muda mrefu kwa sababu kwa leo sisi ni kama nyumbani, mama ukiwa jikoni, kwa kazi yako ilikuwa kupika, lakini mwenye shughuli mwenyewe MPAA yupo na ameshaingia. Kwa hiyo mimi nitachukua fursa hii kuwashukuru kwa mara nyingine sponsors wetu Azania Bank, Ernst & Young pamoja na MGen kwa kutu support katika kuhakikisha kwamba shughuli yetu inafanikiwa, na pia kuwapongeza wote kwa kufika, kina baba na kina mama, na kumshukuru sana mgeni rasmi kwa kuweza kuja kujumuika na sisi. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Baba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba. Hata waniseme, hata wanicheke, hata wanifukuze, Yesu ndiye baba, baba. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba. Asante sana. Wapigeni makofi, bendi wamefanya kazi nzuri, lakini sina hakika kama wewe umefanya kazi nzuri, maana uko umeketi. Kwa hiyo you didn't make good use of the music, si ndio? Safi sana. Basi kwa kuendelea, naambiwa mgeni wetu rasmi amefika. Akifika basi tutasimama, tutampigia makofi, alafu baada ya hapo tutaendelea kusimama na kuimba mwimbo wa taifa. Tutafungua event yetu, alafu tutaendelea na ratiba yetu kama kawaida. Tafadhali mgeni wetu akiingia tumpigie makofi, tusimame tumpigie makofi mgeni wetu rasmi. Safi kabisa, namna hiyo mgeni wetu rasmi ameingia. Safi. Basi tutakwenda kusimama, tutaimba mwimbo wa taifa kwa ajili ya kufungua event yetu, alafu kwa ishara kabisa ya kuheshimu professional zetu na kuheshimu taifa letu, baada kisha hapo tutaanza usiku wetu rasmi. Kumbuka usiku wa leo ni wa kukutana na watu, usijikunyate. Karibu. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki
ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Thank you Bent, asante sana. Basi unaweza kuketi tayari kwa ajili ya kuanza siku yetu ya leo rasmi. Ningependa kutoa shukrani za kipekee kabisa kwa wadhamini wetu ambao wamedhamini usiku wa leo. Nao kama tunavyowaona, Azania Bank, EY, MGen Tanzania. Asanteni sana kwa kufanya kazi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba usiku wa leo tunapata chakula cha pamoja kama wahasibu, lakini pia tunakutana na kuzungumza mawili matatu. Kama nilivyosema awali, ni usiku wa kunetwork. Hakikisha unapoondoka usiku wa leo unafahamiana na watu wawili ama watatu kwa ajili ya mambo mengine kuweza kuendelea. Hakikisha unafanya hivyo, kwa sababu kutokana na hilo basi unaweza ukapata biashara hapa usiku wa leo, lakini pia unaweza ukafanya kazi mahala kwingine na kushirikiana kwa namna nyingine. Basi bila kupoteza muda, wakati huu ni muda wa kutoa welcome remarks, na ningependa kumkaribisha CPA Dr. Neema Kiure, Chairperson of Tanzania Association of Women Certified Accountants, kwa ajili ya kutufungulia usiku wa leo. Karibu, mpigieni makofi tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana katika International Accounting Day mwaka 2023. Sitachukua muda mrefu kwa sababu kwa leo sisi ni kama nyumbani, mama ukiwa jikoni. Kwa kazi yako ilikuwa kupika, lakini mwenye shughuli mwenyewe NBA yupo na ameshaingia. Kwa hiyo mimi nitachukua fursa hii kuwashukuru kwa mara nyingine sponsors wetu, Azania Bank, Ernst & Young pamoja na MGen kwa kutu support katika kuhakikisha kwamba shughuli yetu inafanikiwa, na pia kuwapongeza wote kwa kufika, kina baba na kina mama, na kumshukuru sana mgeni rasmi kwa kuweza kuja kujumuika na sisi. Basi ni mkabidhi mwenye shughuli yake CPA Pius Maneno aweze kutupatia machache, kisha tutasikia kutoka kwa Profesa Jairo, mwenyekiti wa NBA aliyopita. Then CPA Pius Maneno atatukaribishia mgeni rasmi ili aweze kutupatia ujumbe wake, na kwa leo tutakuwa tuna speech au presentation moja kutoka kwa Joseph Shefu ambaye ni mlezi wa Tauka, na baada ya hapo itakuwa ni kushereheka pamoja. Kwa hiyo kazi yangu kwa sasa ni kumkaribisha mwenye shughuli yake CPA Pius Maneno. Karibu sana uzungumze. Asante sana mwenyekiti wa Tauka au rais kwa jina lingine lakini with small p. Mgeni wetu rasmi CPA Salina Nkumba, Deputy CAG akimwakilisha CAG Bwana Edward Kichere, Charles Kichere, mwenyekiti aliyemaliza muda wake wa NBAA ambaye vile vile ni mkuu wa chuo cha kodi, CPA Professor Isaya Jayambo Jairo, patron CPA Joseph Shefu, wa our sponsors na au wafadhili mbalimbali, wageni waalikwa, mabibi na bwana, kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwa kuwashukuru Tauka kwa kuratibu zoezi hili ya sikukuu au siku ya mhasibu duniani, na vile vile niwashukuru nyinyi wote ambao mmeweza kuwa nasi jioni ya leo katika kuadhimisha sherehe hii. Naomba labda kabla sijaendelea nimkaribishe aongee maneno mawili matatu
kabla sijamkaribisha mgeni rasmi kama alivyoniambia mwenyekiti wa Tauka, nimkaribishe Profesa Isaya Jairo, tumsikie sauti yake. Azungumze leo nalo alafu nitaendelea. Karibu sana Prof. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi Salina Kumba, kwa niaba ya CAG Charles Edward Kichere, tumefarijika kukuona na tumeona jinsi ambavyo CAG anathamini wahasibu, lakini pia anathamini wahasibu wanawake. Katika hii siku ya International Accounting Day, nitakuwa na maneno machache ya kusema. Kwanza nishukuru sana NBA na Tauka, CPA Pius maneno, lakini pia nimshukuru CPA Dr. Neema Kiure Msusa, na nimshukuru patron CPA Joseph Shefu, lakini na Tumaini pia namshukuru sana kwa kazi kubwa ambayo wamefanya kuandaa shughuli hii. Kwa kweli mimi sikujiandaa kuongea, lakini nitaongea maneno machache tu. Kwanza niseme kwamba wakati nasoma masters huko Uingereza, niliandika dissertation ilikuwa inahusu regulation of financial reporting in Tanzania. Sasa humo ndani kuna historia ndefu, lakini cha kwanza ni kwamba NBA ilipoanzishwa mwaka 1972 kulikuwa hakuna wahasibu. Kwa hiyo NBA kazi ya kwanza ilikuwa ni kuestablish profession ya uhasibu, kazi ambayo wameifanya vizuri sana. Sasa hivi wanaendelea na regulation, lakini na kuweza kuwajenga members. Lakini kitu ambacho nimekiona siku za karibuni, Tauka wao sasa wanaanzisha kundi kubwa la kina mama wahasibu. Nawapongeza sana. Sasa msiishie kuanzisha kama ambavyo nimeona vision na mission inasema. Baada ya kuanzisha sasa mnafanya nini? Hebu na kina mama tubobee kwenye uhasibu. Asanteni sana. Asante sana Prof. Naomba tumpige makofi jamani. Unajua Prof yoyote, wewe ukimuita mtu anaitwa profesa, ukimpa mic lazima azungumze tu. Hata kama yani umemstua usingizini, atazungumza tu. Simemsikia hapa akazungumza research yake aliyofanya mwaka 47. Wakati anasoma, nafikiri Stirling University Scotland. Naomba niendelee, niwashukuru, lakini vile vile kuwapongeza Tauka kwa bidii yao wanayoifanya. Na niseme ni wingi tofauti imekwenda Tauka. NBA haiwezi kufika kuregulate au kufundisha wakina mama lishe, vijana, wanawake hawezi kufika huko. Lakini Tauka inafanya kazi ya kusupplement kazi ya NBA. Inaonekana wahasibu wamefanya. Sisi tunashukuru kwa sababu inaongeza kasi yetu. Manake wewe unakwenda kusimamia wahasibu, usifanya nini? Sasa ukisimamia tena huyu mama lishe, si utamsimamia, atafanyaje kazi? Si atashindwa kufanya kazi. Maana utamregulate. Utamregulate, lakini Tauka wanakwenda wanafundisha, wanaenda vile vile kuwasaidia vijana wetu, mabinti wa disadvantaged group. Na hata vitabu nimeona matembezi yalifanyika, wengi hapa ndani naziona sura zilikuwepo kwa matembezi. Kwanza tujipongeze kwa kuchangia vitabu. Ni zoezi zuri, ni zoezi endelevu. Unajenga maarifa ya mtoto. Na alisishie pale tu kuchangia vitabu, tuendelee tena. Tuendelee zaidi. Tujenge taswira ya Tauka. Mama ni mlezi.
Mama ni mlezi, kumbe anatakiwa alee au dada au mama, lakini ni mlezi, anatakiwa alee familia, inatakiwa alee vile vile vijana au watoto. Na nawashukuru sana kwa hilo na kuendelea kufanya kazi zetu ambazo tunazifanya kama wasibu. Tauka wakifanya, NBA ikifanya, wakifanya Institute of Internal Auditors, wakija na wengine wakifanya TAA, tunaonekana wasibu tumefanya. Hatuwezi kugombania fito. Kila mtu atachukua wingi yake. Na ndio kitu muhimu. Kila mtu atachukua upande wake, atafanya kile anachoweza. Tunasupportiana each other. That's important. Kumbe naomba nichukue nafasi hii. Mimi sio msemaji, sio mgeni rasmi. Mimi nimepewa mic tu nizungumze. Naomba nimkaribishe mgeni rasmi kwa niaba, anaitwa Bwana Salina Mkumba ambaye ni deputy CAG. Aje amekuja kwa niaba ya CAG mwenyewe kwa sababu tunafahamu majukumu ya watu walivyo. Na sasa hivi debate tunazisikia kila siku zinavyoendelea. Ndio maana akamwambia Salina, lakini tunashukuru sana kwa sababu gani ametoa mtu akasema mimi mwenyewe siwezi kuja, lakini ananikuja ananifuata ili tukabiliane. Manake ukienda kwa heshima wa bunge wakati unazungumza ukisema amekuja CAG hayupo leo kwa sababu ameona sheria ya Tauka, mambo yatakuwa magumu, patawaka moto. Watasema Tauka, ina maana Tauka yeye ni mheshimiwa au nini, lakini ametuheshimu, ametuheshimisha. Naomba tumkaribishe mgeni rasmi aje kuongea kwa katika na kutuzindulia sherehe yetu tuseme usiku huu. Karibu sana Bwana Salina. Asante. Jamani, ametoka mbali, naomba simame hapa. Lazima utumie podium ukitoka mbali. Habarini za jioni. Sawa kabisa, kama CPA maneno alivyoeleza vizuri kwamba CAG angependa kuwepo hapa mwenyewe, lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu wote ametaka nije nimwakilishe, na ameandaa speech ambayo ni maneno yake ambayo ametaka yasemwe hapa, na mimi nitaisoma kama ilivyo ili iweze kuwa sehemu ya ufunguzi wa shughuli. Kwanza kabisa CPA Pius Maneno, Executive Director, National Board of Accountants and Auditors, CPA Dr. Neema Kiure, Chairperson, Tanzania Association of Women Certified Accountants, members of Tauka Governing Council, CPA Professor Isaiah Jairo, Institute of Tax Administration, member of Tanzania Management Tauka, our sponsors EY Tanzania, auditors and accountants, invited guests, media, honorable attendees, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As we gather here today to celebrate the history of Tanzania Accounting Day, it is with a profound respect that I acknowledge the effort of Tanzania Association of Women Certified Accountants in collaboration with the National Board of Accountants and Auditors in organizing this pivoting networking events for 2023. This special occasion provides us with a moment to express our deep appreciation for the remarkable contribution of professional accountants to our society. Accountants play a pivotal role in enabling individuals, business, and government to make well-informed financial decisions, ensuring the financial transparency and accountability that underpin our economy. Since its inception in 2020, the occasion has become a cornerstone for enrichment, networking, and professional development. The value it adds to our community is unparalleled, providing a platform that is critical for the continuous growth and the success of women in accounting profession. Ladies and gentlemen, as we commemorate the International Accounting Day, we must take a moment to reflect on rich history of our profession.
It is a history filled with innovation and the progress that helped shape the modern world as we know it today. The significant milestone that we witness today can be traced back to Renaissance Italy in the late 15th century, when Luca Pacioli, often referred to as father of accounting, introduced the revolutionary double entry bookkeeping method. This groundbreaking innovation transformed the way merchants tracked their income and expenses and laid the foundation for modern accounting practices. Tauka, the driving force behind the celebration of International Accounting Day, is deeply committed to providing the number of women CPAs through networking, education, leadership, and economic activities praiseworthy, as well as supporting the growth of accounting profession. The support and the resources afforded by Tauka are invaluable for its members to achieve their ambitions and to be able to make meaningful contribution to our economy. At the National Audit Office, we have the honor of working with many talented women whose dedication and professionalism are integral to our success. Their ability to harmonize their personal and professional lives while achieving excellence is truly inspiring. We understand that gender diversity at the workplace is not merely about fairness. It is about the effectiveness of our teams. Diverse perspectives drive innovation and better decision making. Thus, it is imperative for all organizations to promote women's career growth and create inclusive environment, to ensure that all contributions are valued. I personally commend Tauka for its exemplary work in supporting women in accounting. Your effort resonate with what we do at National Audit Office of Tanzania, where we aim at improving transparency and accountability in public financial management. The integrity and the excellence displayed by Tauka members significantly contribute to our shared objectives. The infusion of gender diversity within workforce is not solely a question of equity. It is a matter of operational efficacy. Teams enriched with the diverse perspective invariably lead to enhanced creativity, more robust solution, and superior decision-making processes. Thus, we advocate for all organizations to champion the career progression of women and cultivate a work environment that is inclusive, where the contribution of all are esteemed. Tauka commendable effort to empower women within the accounting profession deserve support and recognition. The impact of your effort is substantial, and I'm confident that with the sustained support and advocacy, we will witness an increasing number of women flourishing within this esteemed field. Ladies and gentlemen, the constitutional mandate of a Comptroller and Auditor General is supported by professionals who work with the unwavering commitment to instill the culture of financial discipline and accountability within our public financial management. The work ethic and the commitment of these professionals have been commendable because management at National Audit Office is a staunch proponent of a philosophy that leadership transcends the confines of titles. The notion of leading without a title is transformative. It exposes the principle of every individual has inherent capability to lead and effect change, irrespective of their formal designation. This principle is grounded in the belief that leadership begins with you. It is about initiative, accountability, and setting exemplary performance for others to emulate. In our esteemed field of audit and accountants, each professional person plays a pivotal role. As a custodian of financial integrity, your diligence ensures the ethical operations of businesses, responsible utilization of public funds by government, and the reliability of financial information provided to investors. I urge each one of you to embody the ethos of leading without a title, which is not confined to a position,
but manifested through actions and the commitment to one's duties. You can lead by excellence in work, uphold the highest quality in your work, adhere to ethical standards, and ensure accuracy in financial reporting. Continuous learning. Stay abreast of industry changes through ongoing professional development, leading by example in your commitment to excellence. Mentorship. Share your expertise with the junior colleagues, guiding them in their professional journey. Initiatives. Identify and address problems, enhance the processes, and bring forth innovative ideas. Collaborations. Promote cooperative work environment, emphasizing clear communication and respect for diverse viewpoints. Integrity. Maintain the highest ethical standards, transparency, and honesty in all professional undertakings. Leadership hence is not about influence, inspiration, and impact, not a mere title. Each auditor and accountant possess the potential to lead and make meaningful difference. The alliance between Tanzania Association of Women Certified Accountants and the Office of the CAG is founded in our mutual commitment to uphold financial integrity and transparency in Tanzania. The CAG's oversight functions complements TAUCA's missions, as many of its members work within the very public institutions we audit, thereby reinforcing our common pursuit for exemplary financial stewardship. Ladies and gentlemen, in concluding this address, I urge all of you to embark on our respective roles with diligence and excellence. Let our actions echo our commitment to principle of financial discipline and accountability. Together, we can shape a future where integrity and transparency are the cornerstone of our financial landscape. I wish all of you successful deliberations of the International Accounting Day. Thank you. Makofi yatoshi, tafadhali tumpigie tena makofi. Makofi makubwa kabisa. Nafikiri umepokea salamu na uko tayari kabisa kuhakikisha kwamba una observe yale ambayo yamezungumza katika speech nzuri kabisa kutoka kwa mgeni wetu rasmi. Naomba nimkaribishe Tumaini from TAUCA aweze kutueleza nini kinafuata. Asante sana. Habarini za jioni. Habarini za jioni wa wasibu. Mheshimiwa mgeni rasmi Salhina Mkumba anayemwakilisha CAG, tunakushukuru sana kwa maneno mazuri ya hekima ambayo umetupatia jioni ya leo. Lakini pia kabla sijatoa shukrani zangu za dhati, naomba nitambue uwepo wa viongozi wangu wakubwa mlioko mahali hapa, nikianza na CPA Pius Maneno, Executive Director wa National Board of Accountants. Asante. Na Professor Jailo, na nitambue nafasi ya viongozi wengine Governing Council ya TAUCA walioko mahali hapa, nikitambua uwepo wa patroni wangu chef mahali pale. Lakini pia wakati huu naomba nitambue uwepo wa sponsor wa TAUCA mkubwa, mkurugenzi wa LATRA, nimeambiwa yuko mahali hapa. So, Mr. Tafadhali ninaomba nikukaribishe ukae huko mbele. Tafadhali naomba usogee huko mbele baba. Sina mengi ya kusema, nitazungumza hapo baadaye. Zaidi nilikuwa nataka nitambue, nimshukuru sana mgeni rasmi kwa maneno mazuri ya hekima ambayo umetupatia mahali hapa.
sihitaji kuyarudia. Naamini kila mmoja mhasibu umeyasikia na sina haja ya kuyarudia maneno hayo. Zaidi niseme asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, na karibuni sana wote. Pigeni makofi tafadhali. Thank you CPA Tumaini Lawrence, Executive Director for Tauka. Nice. So thank you very much for the vote of thanks, and we really appreciate the moment. I'd like to invite CPA Dr. Nema Kiure so that she can open our discussion tonight and invite the person responsible for that. Karibu sana. Thank you very much, Furaini, MC Furaini, once again. So now I have to invite the only presenter for today. But before doing that, we acknowledge the challenge given by the guest of honor. Na nilipokuwa nakifikiria siku ya leo nikasema tunafanya nini next year? We've talked about the books, tumezungumzia kuhusu kusaidia wamama, lakini sisi kama wahasibu lazima tujiulize kwamba mwakani tunarudisha nini kwa jamii. Juzi wakati tunatembea, serikali ilikuwa inazindua mitaala kwa wasioona. Na swali moja ambalo waandishi wamekuwa wakiuliza kuanzia juzi ni kwamba NBA na wahasibu wenu mnafanya nini kuhusu mitaala ya wasioona? So I was like, okay, mitaala ya wasioona, what is it that we can do? Kwa hiyo kuanzia last week nikawa nikifuatilia kwenye nchi nyingine. Nikaona wenzetu India wanayo mitaala na kuna wahasibu wasioona. Na ukimsearch Deepak Mik ni mhasibu ana CPA, haoni na hasikii. Nikamwambia waandishi kwamba mwakani na sisi katika tutakachokifanya itakuwa maybe ni still kutembea, lakini ni kutafuta vitabu vya wasioona vya masomo ya hesabu. Maybe that is leading without title. So Joseph, karibu sana. Asante sana. So ni bahati mbaya sana, natakiwa nizungumze kabla hatujapata kinywaji. Nikazungumza sana baada ya chupa 2-3. Wote pia tunazungumza sana baada ya chupa 2-3. Asanteni sana. Mgeni rasmi, msaidizi wa CAG Salihina, asante sana kwamba ulinirahisishia kwenye mazungumzo yangu ya leo na inspiration ambazo umeshazitoa. Kwa hiyo mimi najazia tu, na usiku wa leo sio usiku wa speech wala presentation, ni usiku wa network na inspire colleagues na to get to know each other na enjoy. So the title themes ya siku ya leo ni leading without title. So this theme ina resonate well na spirits na inspirations na visions ya Tauka as Association of Women Certified Public Accountants, in a sense that we recognize that women's leaders without title. So both professionally but also personally. So if you think about a day of a woman, from waking up in the morning, organizing the house chores, kids to school, what we're gonna eat, and yet going to work, that's certainly leading without a title. So even if the man is a big boss, but for that particular purposes, it really starts from home. So, and the responsibility that comes with their day-to-day activities. So it resonates well with the spirits, inspirations, Zatauka, as an association for certified public accountants, and certainly inspire the upcoming women, girls, to embrace the profession as well.
So if you look at ourselves as a profession, as accountants, most of us, we have grown chasing titles. It's a journey, and some of us are still chasing titles, but over time, as we grow and settle in our work, we realize that that is a typical long journey, and sometimes maybe that journey is too far away to be achieved. But along the way, we realize that maybe we have achieved that journey because we all work with a purpose, and the purpose that sent us to work is to make a difference in whatever we do at our workplace, at our family levels, our friends, our colleagues and neighbors, and society in general. So depending on organizational structure, there may be very limited position and titles. But what is important is what we find ourselves, wherever we are leaders in all areas that we are, notwithstanding, perhaps without the titles that we are chasing. So the inspiration really is either inspiration in something that we live in as accountants in our day-to-day work environment. So as a typical accountant, think of this way, like you arrive at workplace and then you start your normal work in a day, in the morning. In between, you are interrupted, you need to attend a meeting. Then some other people from other departments comes, they need your support. So given the role we play, we find ourselves that oftentimes we don't really do our core activity. We do so many things in our organization to support colleagues in other departments, managements, people below, helping securing finances to organization compliance. Some of the things we deal with them at different levels, whether you are a junior accountant, you have supporting a report that your big boss will present to the stakeholders or to the regulators. So in whatever little things that you do, you are leading in your own way. So, and what's important also is that we make these little differences every day in our day-to-day work, whatever we do. Oftentimes we don't recognize that, but when you think at the end of the day, your contributions and the value that you put to your organizations, you have to celebrate and congratulate yourself, notwithstanding the title that are there. So the other aspect angle in leading without title is the fact that our profession is changing now. Now we've seen the emergence of technology, which artificial intelligence, which challenges us in our career, in our profession as well. So, and we, from time to time, we encounter colleagues which are looking for inspiration from us. So oftentimes we are the ones as accountant asked about how our organizations will embrace artificial intelligence, for example, how our organization will embrace, and the questions that very common question that you come across is issues around forex fluctuations. What's the impact of the war in Ukraine to our organizations, to our financial performance, because we are at the center of the heart of organization, which is finance and financial informations. We are the enablers of that particular aspect. So different people in our organization, they look at us to inspire them, to give them a guidance, to show them assurances in terms of the sustainability of organization, and also in terms of ourselves in our career life. So I would like to end my speech by motivating you. It's not about the title, it's about relationships, it's about attitudes, having the right attitudes, it's about
adding value to your organizations, to your families, to your friends. It's about contributions. It's about communications. It's about your skills, personal behaviors. It's about public interest, as we've seen. Serving the community. It's about adding value to yourself, the knowledge base that you enhance to be able to serve organizations and the community around you. It's about role models inspiring the upcoming professions. And it has to happen in your own settings, in whatever positions that you hold in your organization. You have to be the best of yourself. You have to be the best of whether you're a junior accountant, a cashier, or a bookkeeper, a general ledger accountant. You have to be the best and excellent in being a bookkeeper, a general ledger accountant. You have to be the best. You have to lead that team in your own settings, and it doesn't actually mean that the title that you're chasing has to be a chief or a partner. It can be the position that you are in. You can inspire and you can lead. So the leading is yourself, is your personal feelings, is how you inspire others. The best test for all of us and for yourself when you actually try to understand are you a leader or not is only one. If you remove your title today, would you pull people? Will people listen to you? Would you have an impact if you remove that title today? The formal title that you have. That's a test that each one of us, I'd like to leave you with that challenge. Without that title that you're holding dearly and you are chasing, will people listen to you? Will people be inspired by you? Will people follow your instructions? That's the challenge I leave with you today as you enjoy your dinner. Thank you so much. Please put your hands together for him once again. CPA Joseph, Managing Director for EY. Nice. So what CPA Joseph did is just opening the discussion. Basically, he was not giving a speech. And I would say, fortunately, because we have like-minded individuals in the room, we want to sparkle that discussion. We want to hear from you. What do you think about the speech that he spoke? I'm just going to jot out a few things that I remember he spoke about them. And number one, he said, leading without a title means how you handle your relationships, how you add value in your organization, family, and friends. But also, it goes way beyond that. It means your personal behaviors. How do you behave towards others? But also, it's about saving the community. And he posed a very good question, Cindy, a very good one, which I want all of us to start reflecting about it. And that question was, without your title tonight, without it, if we take your title, will you still be a leader? Will people listen to you? Will people follow you? Will people say, I'm given instructions by someone and I'm going to do them because they are naturally leaders? Or is it the title that gives you that mandate to give instructions and people will follow them? I want you to reflect that. And since we're not at a wedding, we're in a networking event, I want us to discuss. All right? Accountants, I want us to discuss. So I want to hear some different views and some additionals into that speech. A very valuable speech, but also a kickoff of our discussion. What do you think about the question that he posed? Who wants to go first? Nani anatamani kwenda first? I really wish you could come here and show us you're leading without a title, for real. Who wants to go first? So whilst you're continuing to drink, I also want to hear some ideas from you. Nani anataka awe wa kwanza? So whenever you want to stand here and speak, CPA or doctor or professor, remember there are people in the room and they're willing to listen to your ideas. What
a wonderful opportunity. Who wants to go first? Show of hands. Nice. All right. So my mic can't get there, so I'm going to ask you to please move forward. Pigeni makofi tafadhali. And you know, these are called voluntary errors. I'll give voluntary errors, and then after that, I'll start picking errors. Thank you, MC. First of all, ladies and gentlemen, can we please put our hands together for the MC? I think he's doing a wonderful job. Thank you very much. Well, I'm going to extend a bit what CPA Shefu challenged us on. I've been trying to be a scholar of leadership for some years. And one of the things that I know about leadership is that a leader must have followers. If you don't have followers, you are not a leader. You may have a title, but if people don't follow what you are doing or what you are trying to tell them, then you are not a leader. You may be a manager or a director, but you are not. So the challenge here is once they strip you of your directorship, managerial position, the question is, will people still follow you? And one of my brothers was a police officer. And then he told me something. He said, when people are demonstrating on the streets, normally the police go there to try to stop them. But then they normally I'm being reminded here that the followers I'm talking about are not the followers of Facebook or Instagram. So the police officers, the FFU, when they try to stop the demonstration, they normally look at the demonstration and then they spot a leader. Most of these leaders normally don't have titles, but they are looking for who gives instructions and who is being followed. So I thought I should amplify on the leader and the followership, but not the followership of Facebook or Instagram. Thank you very much. Please put your hands together for him. I think everyone is still posing the same question. Cindy, would you still be followed? Not as in Twitter or Facebook or LinkedIn or else. Cindy, uko utafuatwa tu. It depends what you're sharing, right? There's always one person who's going to follow you in those areas. Nice. So thank you very much for giving your perspectives. And now I want to hear from someone else. Thank you very much. Please put your hands together for her. Nice. Karibu. I saw my boss looking at me like, Flora, you are a leadership student. Stand up. Thank you. Lead without title. One thing I would like to add, it's self-awareness. Probably most of us don't know this aspect, but once you know who you are, once you know your people, once you know your purpose, actually you will lead. And it's not that leaders, I was told one day, leaders are born. But I've come to learn that leaders can also be made. And how are we made as leaders? It's first to know your emotions, emotional intelligence.
which combines all this: self-awareness, empathy, motivation, and all this that you see. That's what makes you to be a leader. So I've been talking about self-awareness, you knowing yourself, but also accepting feedback, because that makes you a real leader. The ability to understand who you are, the ability to observe and work on your feedback. And you cannot even be thinking like, how am I obtaining this feedback? Just ask. Do a random check. Ask people, how am I leading? How am I? What are your views? So that they can tell you who really you are and what your purpose is, rather than just coming out of blue moon. So self-awareness is key, as accountants, as individuals, as mothers, as fathers. So let's go out there, start thinking yourself who you are, so that you can live the purpose and lead without the title. Thank you. Thank you very much. Let me just highlight purpose and self-awareness is key as to what you said. Now, I have a very good question, and I also want to this question to be a part B of leading without a title. In everyday life, in your work, what do you do that shows you're leading without a title? What do you do? Just one thing. Who wants to go first? And you can shout it even if you're at the back. Sema tu, mimi nafanyaga hivi. Anyone? There's also a mic. If you want to come forward and explain a little bit, I'm happy to give you the mic. We'll still have some few minutes while you're having drinks and we're listening. This is a discussion, accountants. Let's hear from you. Who wants to go? Yes, I'm seeing a hand there. Please put your hands together for her. Do you want to shout, or would you like to use the mic? You're really close. Okay, sawa. Motivation and teamwork. Please put your hands together for her. That's really nice. Motivation and teamwork, self-awareness, and purpose. Who else wants to go? Nani mwingine? Yes, I'm seeing a hand here. Safi, karibu. I'll come to you. Thank you very much, and congratulations, Tauka. Just a small contribution on leading without a title. I was just trying to recall one book written by Sharma somebody, but I read it a long time ago. But I could remember some words. What matters is not your title. What matters, what is important is what you are doing. You can be a leader. We know some CEOs. We know them CEOs. When in your organization, some people find difficulties in being that organization, but they are covered by other subordinates of that CEO. So it doesn't matter the title of that CEO, being a CEO in an organization, but it matters what you are doing, what people feels about you. The followers, not Facebook followers, those who follows you, how do they feel by you being their leader? Even at our homes, we brought our kids. You can look at your kids and say, this is a kind of leader. But how do you identify this? What they are doing. You really see this boy is going to be a leader, or this young lady is going to be a leader. So to me, the small contribution is that what's important is not the title. And in our cases, I remember the words of Uto. You know, at times we are influenced by our leaders. When I was getting my CPA, Uto was telling us, by that time I didn't have a master's. He said, don't go for masters before you get CPA. And that time is like people go for masters without getting a CPA. But Uto was telling us, Spioto, don't go for masters before you get CPA. You will be embarrassed by others. But again, he said we need
the CPAs in the boardrooms. I remember these words when he talks. But today you can see a number of CPAs in the boardroom. You can see a number of CPAs as CEOs. And you can see the performance of organizations led by CPAs is different from others. So I say we are proud of being CPAs, having an opportunity to lead others, but it should not be our titles. It's about what we are doing, because we are brought up in that nature. Thank you very much. Pigieni makofi. Mtu wa mwisho kabisa alinyoosha mkono. Wondering if she's up to. Karibu. Kwa kifupi, tuendelee na ratiba nyingine. So hi everyone, my name is Chiara and I'm a tax director from EY. So to me, wameshaongea vitu vingi sana, but to me is being a role model. So leading by example. So anything you do, you speak, it has to start with you first. So unachokifanya wewe ndo wengine watafuata. Don't wait until you command. So people will follow what you do. So being a role model. Thank you. Being a role model. That's nice. Thank you very much. Nimesikia diverse comments from each one of you. I'm just going to summarize what you all spoke. Focus on results. Sindio, people recognize and appreciate results. They also like to follow winners. Number one, lead by examples. Make sure that you are an example wherever you are. It doesn't matter if you have a title, even if you don't have it. By being an example, people will surely follow you. Ask and provide feedback. Always ask for feedback. That's how you improve, that's how you grow, and that's how you lead. But also give recognition. When people do well, make sure to tap their back and tell them you did well, and please continue. But also choose to be positive. Make sure you're positive all the time. No room for negativity tonight, and that's how we close our discussion. Please put your hands together for all of you for discussing this amazing topic. Basi wakati huo naomba bendi yetu ijiandae, ni muda wa kupata chakula na kupata vinywaji. Kwa hivyo wakati maandalizi yanaendelea, naomba mziki kidogo. Wakati unaendelea mziki, tutawapa utaratibu mzuri wa namna gani tutapata chakula. Salimie ndogo na wazazi wako mama popote walipo afko. Nimezidi lakini mawazo tele moyoni na wasiwasi. Ningekumbuka tulivyoachana mara ya mwisho, uliniahidi afro. Ungeona na mapema siku zinapita bibie, na sikuoni mama. Afro mama Totowa sagana ye alama ka ukumbuke betike ukao leo kwangu kesho kwako mama utanikumbuka yao jipera moniwa zile pendo sogea kama hivi nisalimie ndogo na wazazi wako mama popote walipo afko. Nimezidi lakini mawazo tena moyoni nina wasiwasi. Ningekumbuka tulivyoachana mara ya mwisho, uliniahidi afro. Tungeona na mapema siku zinapita vivie, mbona sikuoni mama. White afro mama Totowa sagana ye alama ka ukumbuke yo beti ugeuka mama leo kwangu kesho kwako mama nanikumbuka. Tafadhali usikae kwenye kiti chako, ni muda wa kucheza.
Namna hiyo. Tunaendelea, mziki unaendelea. Twende sawa. Namna hiyo. Mama Simba. Unaweza ukasimama, ukaenda ukamchukua mtu mmoja, ukamshika mkono, ukamleta mbele, mcheze kidogo. Safi kabisa. If you're a gentleman, you can pick a lady and come and dance. Gentlemen, it's your night. Pick someone and come dance with them. Tabia yako sawa na sura yako, nimerizika kuwa na wewe. Sakana unipeleke mamao, chikaone wazazi wako mama, na tizeni pia tufike Mambo mazuri namna hiyo. tukaone baba na mama. Mengine mengi sisemi mamao, uamuzi nimekuachia wewe. Mwisho na kuombea salama afro, mpaka siku tutaponana. Ona zilipendwa jipe Ramoni wewe. Twende sawa. Mambo mazuri namna hiyo. Jipe Ramoni. Ale Mungu wangu chonda mbele, ya kulia. Ale usinichukulie buwa, wala misi buwa. Twende sawa, chukulie buwa. Ya chuma. Twende sawa, ya chuma. Nataka muganda ya chuma. Ya chuma. Ale ni pesa ya chuma. Safi kabisa. Twende sawa, ya chuma. Ni pesa chuma. Twende sawa, chuma. Moyo yataka moyo, moyo wapenda moyo, moyo tuwe na moyo. Twende roina umaye, ale roina umaye. Roina uma mama, ale roina umaye, alelele komadilele. Tunde ale makomadilele. Amoyo yataka moyo, moyo wapenda moyo, moyo tuwe na moyo. Nafasi inatosha huku mbele, unaweza ukaitumia. Tumia nafasi. Ale roina umaye, ale roina umaye, alelele komadelele. Twende ale wivu sina, ila roina umaye. Twende sawa. Wivu sina roina uma, sheti na ilalae. Ale roina umaye, alelele komadelele. Ale roina umaye, ewana ponyona, mimi na mwenza wangu bebe. Wana ponyona, mimi na switi, roina waoma. Roina waoma. Wivu wanini, wivu wanini, ana mimi nina wangu. Roina umaye, ale roina umao. Twende ale mana mata,
mulumba bana baganza ngala bana magese ileko mame ileko yo 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 ileko mame ileko yo 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 ileko mame ileko yo 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 atati tati tati Mama Simbo, Mama Simbo, wapi Papa Simbo? Madam Renata, mama ya watoto ndani ya nyumba. Amoyo yataka moyo amoyo wapenda moyo amoyo tuenda moyo. Mama Simbo, wapi Papa Simbo? Safi kabisa. Safi kabisa. fere ngela jifanani Mambo mazuri kabisa. Sasa wakati tunaendelea na mziki hivyo hivyo, wakati wanatupa mziki, natamani niwaite kwa makundi wale ambao nimesikia wanajitambulisha kwa wingi. Natamani kujua EY tuko wapi? Bendi, naomba niletee EY. EY, come on. EY wanakuja. Safi. Bendi, nipe EY. Wakati EY wanakuja, natamani MJN wajiandae. Haya, tuone EY wakicheza. Kumbuka wamesponsor usiku huu. Mkono mama, kitambaa cheupe, kitambaa cheupe, mama, oh simama, wena misimama mama, wana mwana moyo. EY hao wamesponsor usiku wa leo, kwa nini wasicheze? koloko Safi. ishi ngolubeba EY hao wamesababisha usiku wa leo mtamu namna hiyo. Wakati huo MJN wanajiandaa. Wakitoka MJN wanajiandaa Hasina. Kitambaa cheupe. Haya. Wakati EY wanaendelea kucheza, MJN, naomba tuwajoin EY. Come on. MJN popote mliko. Safi kabisa. MJN Tanzania wanawajoin EY. Mambo mazuri namna hiyo. Wakati huo Tanzania wanawajoin pia. Mama Simbo, wapi Papa Simbo? Mama Simbo, wapi Papa Simbo? Safi kabisa. Haya, wanaofuata sasa ni TANESCO. TANESCO tuwaone. Kwa wapi TANESCO? TANESCO. TANESCO, tunde sawa. TANESCO, tunde sawa. ale telma le vele me TANESCO. papa mo bibaye papa mo bibaye TANESCO. papa mo bibaye papa mo bibaye papa mo bibaye papa mo biba alo bagata se kagata ni gana sugu
TANESCO. Wengi. Aloba kata se kagata ningana se. Kambaya. Yeah, Papa Mobiba, yeah. Papa Mobiba, yeah. Papa Mobiba, yeah. Papa Mobiba. Aloba kata se kagata ningana. Sokoma. Show. Tasak. Show. Tasak. One touch. Tasak want to join. Kokoto aliko taxa. Safi sana. Haya, asante sana DJ, naomba unirudishie. Safi kabisa. Wapigeni makofi tafadhali. Wanajua kucheza bwana, mambo mazuri. Naambiwa hapo wengi tu hawajaja huku mbele na wanataka wacheze mziki. PSSF wako wapi? Nataka niwaone. Naomba niletee PSSF. Naomba niletee PSSF. NBAA pia naomba join. Wanakuja namna hiyo. Let's go. Let's go to the Ghana. Let's go. Let's go to the Ghana. Let's go. Let's go to the Ghana. Mon pawo quadro coro tikitaka balaka de katabana kabriketa kavano. Let's go. Let's go to the Ghana. Let's go. Let's go to the Safi kabisa. NBAA wako wapi? Niletee NBAA. Haya, naomba niletee Tauka, timu nzima ya Tauka. Tauka team. Tauka. Tauka. Twende sawa. Tauka. Safi kabisa. Magari Tauka wanakuja. Azania Bank wako wapi? Nataka niwaone. Azania. Azania wako wapi? Mbona sijaona Azania? Haya, wakati Azania wanakuja Tasak, naomba. Tasak. Sijaona Tasak kabisa. Kono. Kidiba. Tasak. Mambo mazuri. Tasak. Naomba niletee Tasak. NBAA wako wapi? Naona wametugomea. Haya, NBAA wako wapi? Haya, njoni NBAA, tunaletwa na mziki. Naomba mliletee NBAA. Mambo mazuri. Natauka pia watu wa join NBAA. Mama yende ganda baluse. Safi. Mama baluse. Mama yende ganda baluse. Yende baluse. Yende baluse. Got to. C'est comme que Baloul, c'est comme que Baloul, yo. Baloul, c'est comme Inagona. Cheza kidogo Baloul, yo. C'est comme que. Allez, tombe en photo. Tout c'est comme que. Allez, bouga kimo. Écoutez.
Afase feel. Ikotite, 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 ikotite. Mama mutu na mutu alokane kakovine. Mama mutu na mutu alokane kaye. Mama mutu na mutu alokane kakovino. Mama mutu na mutu alokane kaye. Good. Ikotite, ikotite. Yo mama. Ale, tell your mama, be on your Bila love is to pay. Ale, somebody say, Papa, love is to pay. Ale, somebody say. Safi kabisa. Soma foto. Nataka irudiwe Ikotite tafadhali Ikotite. Haya, wakati huo watu wote mnaenda kuenjoy. Ikotite. 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 Afase feel. Ikotite. Safi kabisa. Mama mutuna mutaluka. Dega kobide. Mama mutuna mutaluka. Dega kobide. Mama mutuna mutaluka. Dega kobide. Ikotite. 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 Usiku wako wa kuenjoy, kwa hiyo hakikisha unaenjoy. Namna hiyo. Kabla hujaenda kula, nataka kidogo ucheze, bora ni enjoy. Safi kabisa. Okay. What did you? I said, who is your guy? Spyro. Now only me for life. Cause I'm sweet like beans and rice. I will never leave your side. I will never ever. I dedicate my time to you, my God. If I'm down the road, it's love for no man. Cause you'll be my chief for life. I will never ever. I dedicate my time to you, my God. If I'm down the road, it's love for no man. Say, cause you'll be my chief for life. Say, oh, say. Ale. What a dear radio. Go on to enjoy. Maisha mafupi ni simple. Ya nini nitesekero. Jiunge nami Prosecco. Say hi. Go on to enjoy. Maisha mafupi ni simple. Ya nini nitesekero. Jiunge nami Prosecco. Asese. Napenda nikilewa nipande juu ya meza. Nikilewa nipande juu ya meza. Tupande juu ya meza. Tupande juu ya meza. Tupande juu ya meza. Napenda nikilewa nipande juu ya meza. Nikishalewa nipande juu ya meza. Pande juu ya meza. Tupande juu ya meza. Tupande juu ya meza. Bora ni enjoy. Maisha mafupi ni simple. Safi kabisa. Ya nini nitesekero. Ya nini nitesekero, namna hiyo. Safi kabisa. Haya, basi ni wakati wa kula. Mwambie jirani wakati wa kula. Jamani, mpigeni makofi bendi, wamefanya kazi nzuri. Some boxes you can share with me. Wache kuvizi Krishna mi
kifungu kutole kopi usizubae kwa geti, vitungu tutwane ngozi uchi onyesha, si Valentine's ni kwekea kaspale kwa TV, lazima walewe and it must be me, kesho yetu sifananishe na jana, rami na reli hazitoshane upana, uchumi mbaya but I spend my today with you, leo niko na guarantee, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sagi na kasi sagi, ni sasa hivi, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sagi na kasi sagi, ni sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, takupenda sagi. Suntaku said na love emoji fish your name, PDF bila woga Julius snippet, I'll bust some boxes you can share with me, wache kuvisit pishina mi, kifungu kutole kopi usizubae kwa geti, vitungu tutone ngozi uchi onyesha, si Valentine's ni kwekea kaspale kwa TV, lazima walewe and it must be me, kesho yetu sifananishe na jana, rami na reli hazitoshane upana, uchumi mbaya but I spend my today with you, leo niko na guarantee, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sahi na kasi sagi, ni sasa hivi, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sagi na kasi sagi, ni sasa hivi, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sahi na kasi sagi, ni sasa hivi, takuita wangu kabla uite na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers, takupenda sagi na kasi sagi, ni sasa hivi, sasa hivi. Looks like we made it. Look how far we've come, oh baby. Might have took the wrong way. I know we get there someday. They say I bet we'll never make it. I just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one, you're still the one I run to, the only one I
nothing better. We be the youngs together. I'm glad that we listen. Look how wild we would miss it. They say, I bet we'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one, you're still the one I run to, the only one I'll be true. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Still the one, you're still the one I run to, the only one I'll be. You're still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Safi kabisa, mpigieni makofi bendi. Wanafanya kazi nzuri. Mziki bado upo unaendelea, kwa hiyo ondoa shaka, tutaendelea na mziki. Mambo mazuri kabisa. Sasa wakati unakula, wakati unaendelea kula, naomba niwakaribishe wale waliowezesha kuhakikisha kwamba dina hii ama network event hii inaenda vizuri. Naomba niwakaribishe sponsors wetu. Tutaanza na Azania Bank. Azania Bank, tafadhali popote mlipo, mje angalau mtusalimie. Baada ya hapo watafuatwa na EY na tutamalizia na MJAN. Popote tulipo Azania, tafadhali tusogee mbele tusalimie. Safi kabisa. Wakati Azania wanakuja, ninayezungumza ni MC wako, naitwa Furahini. Na kama ungependa kunishirikisha kwenye event yoyote huko baadaye, tafadhali usisite, namba yangu ya simu ni 07598652. Asante. Naona Azania Benki wanaendelea kujadili. Naomba niwakaribishe EY. EY waje kutusalimia. EY tafadhali naomba mje kutusalimia. Alafu baada ya hapo MJAN Tanzania watafuata. EY. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Donald Sanyiwa, ni tax partner kutoka EY. Kwa niaba ya EY tunafurahi sana kwa niaba ya EY tuna furaha sana kusponsor hii event. Tukitambua kwa mchango mkubwa wa profession. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mimi ni kutoka EY mwakilishi. Kama EY tunafuraha kusponsor hii event, na kama EY tunatambua mchango wa professional kwenye mambo ya accountant, especially kutoka kwa kina mama au wanawake. Kwa hiyo sisi tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mambo ya uhasibu yanaendelea, na kwa kama EY tuna furaha sana kuwa pamoja nanyi jioni ya leo. Na tunafurahi kwamba tunaweza kuona pamoja kama hivi, ambao tunaweza tukabadilishana mawazo, na kila mtu anaona watu wanafurahi, wanacheka, na natumaini hata chakula kiwe ni kizuri. Naona nyuso za furaha. Najua kwamba naongea lakini kuna wengine wanaongea inaonyesha kwamba watu wana raha. Sina mengi sana kusema.
Muda ni mchache, lakini natumaini mnafurahia. Hayo ndo machache kutoka EY. Safi kabisa, pigeni makofi EY, building a better working world. Wapigieni tena makofi tafadhali. Safi kabisa, asante EY. Na sasa ningependa kusikia kidogo kutoka kwa MGen Tanzania. Tafadhali MGen Tanzania, naomba mje mtusalimie. MGen Tanzania. Habarini za jioni. Kwa majina naitwa Mary Msita. Kwa niaba ya kampuni ya MGen Tanzania, kwanza ningependa niwapongeze TAUKA, lakini pia ningependa niwatakie heri ya siku ya wahasibu. Najua wahasibu nyie ni mambo ya pesa tu, maneno kama mimi market hamna. Sisi kama MGen Tanzania tunafurahi kuwa sehemu ya mchakato huu wa siku ya leo, na ningependa nilete salamu kutoka MGen Tanzania. Wamefurahi sana kuwa part of this event, lakini pia sisi MGen Tanzania tumefurahishwa kwa sababu hii part ni wakina mama wengi sana. Na mimi huwa nasema kwamba sehemu ukiona wanawake wengi sana, unajua kuna mambo mazuri na kuna maendeleo. Sisi MGen Tanzania tunashughulika na mambo ya bima especially ni general insurance, na tuna product mbalimbali ikiwemo product yetu pendwa na unique kabisa inaitwa the MGen kina mama. Nafikiri wageni mmeona kuna vipeperushi vyetu kwenye meza. Bima hii ya kina mama ni special kabisa kwa ajili ya wanawake pamoja na mwanamke yoyote anayemiliki gari, na bima hii ni bima kubwa kama bima kubwa zingine tu, lakini utofauti wake ni kwamba product hii imeongezewa thamani kwa maana ya kwamba bima hii ni maalum kwa ajili ya kumlinda mama mwenyewe, gari yake, handbag yake na vitu vyake vya thamani pamoja na watoto wake. Kwa hiyo kama wakina mama mpo hapa leo jioni hii na wakina baba wanasikia, nafikiri ni habari njema, kwa kuwa bima hii ina faida nyingi. Naweza nikasema faida mojawapo, wewe mama ukiwa kwenye michakato yako au kazi zako, labda ukapata ajali au mtoto wako akapata ajali sehemu yoyote ile, bima hii ina cover. Lakini pia mama, labda uko kwenye shughuli zako, umepaki gari yako sehemu, uwezi wakavunja wakachukua handbag yako, bima hii ina cover. Lakini cha zaidi pia ina cover na majanga kama yale ya kawaida ya bima kubwa ya comprehensive. Muhusika ni mwanamke anayemiliki gari na jina la kadi ya gari iwe lina mwanamke. Ndio maana nasema wakina baba wanasikia hapa wazitransfer haraka sana kama waliandika gari ya mama jina lake. Kwa hiyo nawashauri kabisa wabadilishe umiliki, maana ina faida nyingi. Kwa kweli tumefurahi sana sisi kama MGen, na tunawakaribisha sana pale makao makuu yetu Makumbusho Victoria Place. Lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, LinkedIn. Lakini pia tupo kwenye application maarufu sana kwa sasa, Bima Sokoni. Kwa hiyo unaweza ukakata bima kwenye kampuni yetu ndani ya dakika 2 tu. Ukiingia Bima Sokoni, www.bimasokoni, utatupata pale. Na washukuru sana na nawapongeza kwa siku ya leo. Asanteni. Safi kabisa. Tumpigie makofi tena. Azania Bank, I believe hakuna mwakilishi. Asante. Basi wakati huu nichukue fursa hii nimkaribishe CPA Tumaini from TAUKA, Executive Director, kwa ajili ya kutoa vote of thanks. Wakati huo anakuja na kujiandaa tayari kwa ajili ya kutoa speech yake. Naomba niwakumbushe, my name is Frahini. I am an MC. I can MC professional events. So whether it's from EY, whether it's NBAA, whether it's PSSF or any other organization, I can MC your event. All you have to do is reach out to me through
0759868952. I'll repeat it again, 0759868952. Or you can reach out to Tumaini from Tauka. It will definitely get to me. Asante sana, karibu Tumaini. No. Before the vote of thanks from Tumaini, I would like to welcome Joey, our patron. I believe he has the last word before I speak. You are welcome. Asanteni sana. Natumaini mmeenjoy siku ya leo. Haijafika mwisho. Najua baada ya hapa viwanja, si ndio? So, neno langu la mwisho ni kuemphasize leading without titles. Na jioni ya leo tumeshuhudia na wachangiaji mbalimbali wamezungumzia kuhusu leading without titles. Kwa hiyo titles zetu jamani na ego zetu tuziweke pembeni. So mimi ningependa kusema vote of thanks pia na kama inspiration kwa wenzetu hapa. Ni mfano mzuri wa leading without titles. MC kuanza naye wawili ambao kwa sababu ni Tauka events, madada zangu wawili, hebu njooni basi. Leaders wetu wa tonight, njooni. Jamani, tumezungumzia leading without titles. Hawana title gani? Kwa hiyo inspiration kutoka hapa ni kwamba hawa wanaitwa, kila mmoja hapa ana title yake, CPA so ni mabwana fedha. Yaani ukisikia watu wa fedha wahasibu ndio hawa. Kwa hiyo tuna ego zetu, yani hapo tuko juu. Lakini tumekaa tumewasikiliza nyimbo zenu nzuri sana. Yaani mmetulead bila title. Yes. Member vizuri. So be the best and excellent in what you do. Kwa hiyo kama ni muhasibu, general ledger accountants, basi wewe kuwa leaders na excellent kama walivyotu inspire hawa madada leo. They are leaders without titles. Na sisi na ego zetu huko tumekaa, but they were here and they did the best. Asanteni sana. You inspire us. NMC pia. Wapiga drums is leo ni siku ya Tauka. Sorry. Asanteni sana. And a lady from MGen. Excellent. You inspire us. Leading without title. Ana title gani yule? But excellent inspiration. And you represent your company excellently. So be the best whatever you are, at whatever positions, as a guitarist, pianist, general ledger accountant, a cashier. Just be the best and lead without title. Thank you. Asante sana. Huko nyuma habarini za jioni. Kule nyuma kabisa habarini za jioni. Thank you so much. The honorable guest of Hana, CPA Salhina Mkumba, ambaye amemwakilisha CAG Charles Kichere, na CPA Pius Maneno, Executive Director, the National Board of Accountants and Auditor. And I want to recognize the presence of Professor Isaiah Jairos, the Lecturer, Institute of Tax Administration. And I want to recognize the presence of CPA Dr. Neema Kiule, the Chairperson, Tanzania Association of Women Certified Accountants.
Naomba nitambue the presence of member of the governing council of Tauka, wherever you are. Can you wave to me? Thank you so much. Na naomba nitambue uwepo wa wawakilishi wa bodi ya NBAA, the National Board of Accountants and Auditor. Kama kuna board member there, kindly wave to me. Thank you so much. And I want to recognize, to send the vote of thanks to the sponsors of this event. I will try to mention them. Kama sijakutaja, don't worry. But remember, this vote of thanks, it's for all the sponsors. EY Tanzania, thank you so much. Azania Bank, thank you so much. I know you are not here, but you guys, we did appreciate what you have done. And I want also to appreciate MGN Insurance. And yes, and I know every one of you are also a sponsor. Being here, you are also a sponsor, but with a special exception. I would love to mention some of the organization. They have not sponsored in terms of giving money to Tauka, but actually they paid for many participants. I just want to recognize them. Thank you so much, TANESCO Tanzania. TANESCO wametumulika. And I want to appreciate PSSF Tanzania. I mean, thank you PSSF and TASAC, if you are here. Can I see the wave from TASAC? Thank you so much for your support. Na wengine wengi. We really want to appreciate every one of you. And I want also to appreciate the organizing committee, and which is led by CPA Lenata Ndege. I know she was outside. I'm not sure if she's still there. Can someone, I just want Lenata to be in just for 1 minute. Can you please help me? Yes, or I'll be. Umetoka. Yeah, wakati tunamsubiri nitaendelea. I want also to appreciate all the participants of this event. We actually value your time being here. I know that you left so many of your schedule and your precious time. You are here just to support this special day. As I draw to the curtains of our International Accounting Day celebration, which is today, which is 10th November 2023, and I extend my heartfelt gratitude to each one and every one of you for making this day exceptional. Thank you so much. Lenata yupo. Naomba niinue the committee, organizing committee. If you are here, kindly wave to me. Organizing committee, event and membership committee. They have been so busy working. Please just stand up and wave to us. We just also want to appreciate you for a good job. And I want also to recognize the presence of Tauka management. It's Lillian. Can I have them inside, please? I call them a small team with big results. I'm actually very proud with this small team. It's a team of 3 people, but they are doing amazing job. Can I see Lillian and Lucy, please? Wakati wanakuja nitaendelea. Kindly let them in. I would love to appreciate them. Ladies and gentlemen, a special expression of thanks goes to our sponsor, as I said at the beginning, but also to our father, the National Board of Accountants and Auditor, NBAA, for your big support during the preparation of this event. Thank you so much. Lillian and Lucy, they are here. Kindly wave to the team. Yeah. So as I told you, I call them a small team with a big result, and they are very hard working. Oh, this is Lucy. Lucy, wave your hand, and this is Lillian. Lucy, she's okay. Amesema endelea. Lillian is available. Can you? Mama, niko vizuri. All right.
Asante sana. Nataka ninatafuta namna na nzuri ya kuexpress appreciation kwa wote ambao mmeacha muda wenu mmekuja mahali hapa. I would like to offer a special thanks of appreciation to amazing and extraordinary team. As I said, nafikiri mmewaona, which is Tauka management wakisapotiwa na event and organizing committee, as well as the governing council of Tauka and NBAA team. And naomba ni mwevu Esther, aliwakilisha NBAA vizuri sana kwenye maandalizi. Esther, thank you so much. Thank you so much. We really appreciate your hard working and dedication. I know you are so busy, lakini ukawa unajitahidi kugawa muda, unachungulia, unasema how are you doing you guys? So we just want to appreciate you. May God bless you. Ladies and gentlemen, I want to also to say before I do I say the word of conclusion, I want also to say to you that we have an evaluation form. I believe everyone you got in your either in your WhatsApp or in your email. I want you to fill that form because that is very important for the future event. Najua kila mmoja utakuwa umeipata hiyo evaluation form. So please do that for us. And once again, I want to say thank you for being an integral and part of International Accounting Day celebration in 2023. I wish a beautiful evening and a month ahead filled with success. So happy International Accounting Day. Yeah. And kabla sijatoka kwenye hii podium, I would also love to emphasize on the theme of our event today, which is Lead Without Title. I just wanted to bold it. We as women accountants, we have been moving with this theme the whole year. Actually, for those who are in Mwanza, this was our theme. We want we as accountants to be a good example. Kindly don't wait for someone to give you a title and you want to feel that a leader. Wherever you are, whether you are junior accountant, hata kama wewe unafanya kazi ile ya cashier, to be a leader, it starts with you. So you can create an environment that I'm a leader as an accountant. You don't need to wait for someone to call you a leader. So unajua, even in the organization, we are so many people. Someone will choose a leader, a person who has already, umejiplace mwenyewe in the position that I'm a leader already. So usisubiri mtu akwambie wewe ni kiongozi. Tunataka wahasibu njiweza mwanaume uwe mwanamke. Let's be a good example. Lead yourself. You don't need someone to tell you that you are a leader. You believe in yourself. Kwamba unacho kitu, umepewa principles za kusimamia, tumepewa ethics zetu za uhasibu. Through that hizo ethics tulizopewa, remember you are a leader wherever you are. Can we and let's not, we as accountant tusiwe kikwazo kile cha kurudisha kazi nyuma. Wale wahasibu tunasemaga wale wahasibu wa zamani wale, anaweka zile dokumenti kwenye deski anasubiri awaonyeshe mabavu kwamba na yeye anaweza kuwakwamisha. No. We are no longer such a kind of an accountant. We want an accountant who is finding the solution of the problem, not causing a problem. Are we speaking, guys? Yeah, thank you so much. Let me not take so much of your time. And I want to, nimefurahi sana kuwaona. Naweza nikaongea mpaka asubuhi. Thank you so much. Wapigeni makofi Tauka. Wametukusanya usiku wa leo, mambo mazuri namna hiyo. Hao ni wamama bwana. Umeona akizungumza wanavyozungumza namna hiyo. Kwa hivyo wahasibu, tuendelee kuwa wahasibu wazuri, lakini pia tukaishi hayo yote ambayo yamezungumzwa. Kwa kumalizia tena, naitwa Furahini Godlike, ni MC, IMC professional events as well as social events, wedding parties and others, but also end of year parties for officers, companies. I can do them really well for you. So please do not hesitate to reach out to me. Namba yangu ya simu ni 07598652. Lakini pia ukiwafikia Tauka unakuwa umenifikia moja kwa moja.
Nimesahau wanawake ambao sio member wa Tauka, tafadhali wave to me. This is very very important. Aya. Maureen, look, can you please grab those ladies for me? There. They are waving. Get the number for me, please. Thank you. 1, 2. This table, 1, 2. There. Who is? If you are not a member of Tauka. Okay. Yes, Furaini. Please grab the number for me there. Flora, nichukulie hizo namba. Umeshachukua Asante. Kuna mwingine wapi sio member wa Tauka tafadhali? Yes, kule nyuma pale. Hii sijui ni muinue nani. Naogopa kumuinua bosi wangu. Jessica, please nisaidie kule rafiki yangu. Thank you so much. And who is someone? Mwingine? Huku. Njoo ujiandikishe namba yako hapa. Dada Neema, naomba mfungulie hiyo karatasi ya andika. Come. Leave your number there. Wanaume mnisamee, mvumilie kidogo. Dada Neema, naomba huyo aachie namba yake hapo kwenye karatasi langu hapo. Yes. Niache namba yako. Mwingine nani ambaye bado? Tafadhali. Mwingine nani? Kule nyuma. Nani anisaidie? Sonia, kanisaidie pale nyuma pale. Chukua yule rafiki yetu pale. Pale nyuma kabisa, ile meza ya mwisho kule. Thank you so much. Someone is coming. Don't worry, my dear. Thank you for joining us. Welcome to a home of women accountants. Kuna mwingine amebaki hapo? Yes. Hilo ilikuwa ya muhimu sana. Pole kuwachosha wanaume. Pigeni makofi. Basi ukitaka uwe member wa Tauka, hakikisha unaona hawa ambao wameitwa. Lakini pia kama Tumaini alivyosema, dada Tumaini amesema amewatumia evaluation sheets ama forms. Kindly ukipata nafasi ijaze kisha uweze kusubmit. Usiache kufanya hivyo, kwani ukiwapa feedback wataweza kuandaa vitu vizuri zaidi kwa ajili yako. Basi niwashukuru sana, niwakaribishe bendi kwa ajili ya muziki mpaka hapo watu watakapochoka. Nakumbushwa hapa wanaitwa Skylight Band, sawa Skylight Band, karibuni sana kwa ajili ya muziki kuendelea, na kufikia hapo tumefika mwisho kabisa. Karibuni, have fun. Tucheze wote. Carolina. Carolina mama, mbona wengine wanacheza, kwa nini wewe umenuna? Carolina mama, mbona wengine wanacheza, kwa nini wewe umenuna? Bala, kabisa, bala, bala, anacheza, bala, ona yule sisa, bala, kabisa, bala, anameremeta, bala, anacheza, bala. Kila mtu bwana ana shida zake, siache zako kwenu, choka tucheze. Carolina usiondoke mama, mziki bado we. Carolina usinache nyuma, tacheza nawe. Kivumbi leo, mbona mji kucheza? Simama tucheze tu enjoy. Carolina jo tucheze, rajipe mwenyewe, usisubiri raha upewe. Ubajuke kivyetu, turuke ruke tufurahi, tucheze wote kwa pamoja. Carolina mama, na miziki ya kikwetu.